Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Valentinus Riky. Dan ya, hari ini gue akan mencoba salah satu game baru yang sepertinya sih ini adalah lanjutan dari game-game sebelumnya ya. Senilai versi ini udah ada level 1, kalau nggak salah 2009, 2000 berapa deh lupa. Satu dan kedua, dan ini yang ketiga sebenarnya, cuman jadi yang gue baca sih ini gabungan dari game pertama sama game kedua ya, jadi plus game ketiga ya, jadi intinya sih nyambung deh gitu. Jadi gue gak usah main yang pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau nggak salah sih gue baca ini kisah tentang sebuah keluarga yang kacau deh gitu ya. Dan kalau I once had it all. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Sepuluh tahun sebelumnya, Writer Story Chapter 1. Dan ya kalau nggak salah ini kebagi tiga ya, 3 part sesuai gamenya. Yang pertama, kedua, yang ketiga. Yang pertama tuh kalau nggak salah nanti kita ceritain tentang seorang pelukis ya kalau nggak salah. Yang kedua seorang aktor atau aktris gitu deh intinya. Gue sih jujur game pertama sama game kedua gue belum pernah main, jadi ini pure pertama banget. Dan kalau teman-teman ada yang tahu alur cerita gamenya kayak apa, sebenarnya ceritanya gitu kayak apa, tolong tulis di komen ya. Soal gue beneran ngeblank, gue tuh coba-coba nyari. Dan yang gue tangkap sih gitu, pokoknya pertama kan tentang pelukis yang sepertinya tuh ada something deh gitu ya, tapi gue belum detail banget untuk benar-benar sensitivity-nya. Curang sensitivity ya. Oh ini ada sensitivity, kecilin dikit kayak terlalu kenceng. Ini sip-sip ini kayak lumayan deh. It made me think of your poem. Congratulations. Poem itu puisi ya kalau nggak salah. Poem siapa itu? Writer Story. Oh ini penulis. Dia penulis ya. Oh kalau nggak salah dia penulis novel ini. Orang yang ini nih sekarang. Game apa ya? Waktu itu gue pernah main ya kayak pamali juga sih. Pamali juga gitu ya, interaksi di mouse ditarik nggak geser. Suara apa ya? Kontok dong kepala gue. Ini si genset. Look, I'm aware of the rat's presence, okay?
but nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Soal Gusti dong. Tapi emang kalau Gusti sih di mana-mana ada ya. Gue bingung. Look, I'm aware of the rat's presence. Ayo gue tahu. Dong pasti Look, I'm aware of the rat's presence, okay? Oh. Iya. Dia nih ngapain lagi nih, gelap amat ya. Dia game apa ya itu, gue mainnya gue lupa loh, yang diklik geser gitu. Aduh gue lupa game apa ya. Klik geser. Dear, congratulations once Yeah, again yeah. on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Astaga, berarti gue sendirian di mercusuar ini ya. Katanya perahu cuma datang seminggu sekali, membawa keperluan lah. Jangan perlu apa-apa, tinggal ya phone. Kunci. Permisi. Tuh asta, saya tutup sendiri dong. Mental and physical. Our focus on art and finishing painting. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Oh, dia berarti menang lomba ya. Ini karakter yang kita lagi jalanin sekarang ini. Ini game apa ya? Kayak gitu gue masih mikirin loh dari tadi. 55. Oh, ini ambil tema abad 20-an ya kalau nggak salah. Hah? Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Hello. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care of myself now. It's time for you to focus on yourself. I can't wait to read that book. Love you. Your Hello. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Now that was a conversation I was too sober for. Baru gue nyampe. Out of order dong. Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. The entry that won was surprising, to say the least. It wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and what? Oh, itu potong tulisannya. Bisa ke atas. Pintu juga banyak yang terkunci. Bisa cepat kayak gini gitu. Wah, gue mau tak.
Apa itu? Apa itu? Halo. Ini kebuka sekarang. Gusti. Ini kayak di Song of Horror dulu. Ya, ini nggak ada apa-apa sih ya, mestinya. Wait the minute. Kayak barusan agak flickering gitu. Kayak gambar tengkorak ya. Pasang gue dong. Ini kayak gudang doang, nggak ada center ya. Gelap amat, lampu cuman ini gua ada. Ya ampun. Udah mau rusak. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Kita yayapan dulu. Hello? Jadi. Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these Ya things. gitu amat. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work, to live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Udah bisa gerak sekarang ke kelihatan keluar dong. Oke, udah bisa. Udah cetek. Dan oke, kita udah masuk ke yang I know how pertama, you must feel. Painter Lost. Story. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Oh, jadi kayak dari dia disuruh selesain nih. Selesain apa tapi? Oh, ini kayak buat itu ya, di dogo ya, biar nggak gigit gitu maksudnya. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as such, decided not to act further than a prophylactic spray. Please treat this letter as a final warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Maaf. Oke, kita ambil lihat dulu ya. Oh, ini yang buat apa, cat apa lukisan ya, cat minyak. Permisi, yang di dapur. Ya ampun, dapur aja ada lukisan ginian ya.
Open close door. Oh gitu. Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know! In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. Ya padahal sambil berjalan gue nemu cerita tentang apa ya. Gue tetap pasti nyari info sih. Yang pasti pertama ini kan tentang seorang pelukis yang ada ya mungkin ada masalah apalah gitu ya. Gue belum gitu dapet. Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck. One awestruck critic who wished to remain unnamed went as far as to invoke, quote, the spirit of the great Leonardo. Any way you slice it, the exhibition proved an immense success. Its distinct style has been praised for its unique combination of Renaissance influences and more progressive techniques. The artist himself attended the event in the company of his beautiful fiancée, looking stunning in her black gown, revealed to us exclusively that the couple are indeed expecting. Tulisannya banyak dicoret-coret gitu ya, nggak kebaca. Whiskey bourbon. Ada apa? Hanya gue datang tadi. Lantai 2. Ntar dulu. Lantai dulu. Ada ke basement. Ntar dulu. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Office. Oh, ini kalung double, bener. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Now I'm starting to sound like my father. I will work on my temper, though. Promise. We'll talk later. We talk later. How did they fuck up the length? Snack oil. Banyak ular betapaan ya. Jalan dong kita. Pikir kali. Oh, ada apa-apa. Oh ini kayak gudang gitu ya. Oh ini yang tadi itu yang seperti bilang komplain. Jebakan. Ya ampun, tuh jebakan banyak banget. Teng. Oke, coba angkat lantai 2. Kita nggak akan lantai 2. I'm so sick and tired of us talking through these notes.
We live in the same house, for God's sake. Come talk to me when you're done, before you go to sleep. Ngomongnya pakai ninggalin pesen gitu katanya. Ih, rumah sih gede banget. Ada piano. Kok nggak salah pasang lilin di situ. Kok ini nutup intinya. Udah hujan. Kunci. Permisi. Tempat tidur tuh. Oh, dia jatuh. Cincin. Ya, botolnya jatuh, sayang amat. Oke, botol wine gitu kali ya. Rubber bandage. Oh, itu tongkat buat. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Apa namanya? Buat pegang orang jalan deh, kaki. The long-awaited opening of the Galactic Department Store turned into hell on Earth when the building's wiring burst into flames. While the majority of the visitors managed to reach the emergency exits in time, several unfortunate attendees were trapped in the back of the building, having no chance to escape the raging inferno. The exact number of casualties has not yet been determined, although it is estimated that at least a dozen people have been severely injured. The owner of the Galactic, Ronald Sheffield, has so far declined the comment on today's tragic events. Jadi insiden kebakaran. Oh, ini betul parfum zaman dulu. Kenapa bisa ada tisu WC di situ? Ini biola ya. Might not be a household name yet, but just give her time. The incredibly talented multi-instrumentalist gave an astounding performance last night, winning over even the most ardent naysayers. Quote, "She was simply astounding. I haven't seen such passion, energy, and skill in years," stated famed pianist Daniel Richter. He was not alone in his praise. It seems even Anthony Giles, one of its harshest critics, has finally seen the light. Giles had previously made disparaging comments about the artist, stating, quote, "There's more to performing music than enthusiasm in a pretty face." When asked if, after witnessing last night's performance, he regrets these words, Mr. Giles gave us a look that can only be described as a mixture of awe and embarrassment. Pressed for an answer, he simply said, "Yes." We caught up with the star. Apaan tuh? Oh, ada apa-apa lagi sini? Ada mari kasih jebol gitu ya. Ini udah. Aduh, rumah gede banget. Ini apaan nih? Apaan tuh? Pintu kebuka sendiri dong. Oh, ini kayak kamar anaknya ya. Kamar anak, ini kamar anak ini. Lampu pink. Ini cewek ini. Mereka. Why pink? Why? Lukisan anaknya. Ini pintu kunci.
Gua nggak lihat soal gua fokusnya ke pintu yang tadi ya. Kebuka sendiri. Ini sih. Let me ask you one simple Banyak ya question. notes ya. Have you completely lost your goddamn mind? Sabar bos. I know sabar. you're going through some rough times right now. Iya. I really do. That's why I've agreed to let you do those illustrations in the first place. For old time's sake. I even deliberately gave you a trivial task, because I expected Little Red Riding Hood to be something you can draw in your sleep. What I didn't expect is to get this demented nightmare fuel you submitted for a kid's bedtime story. There is no way in hell I'm using this, and I already regret agreeing to a payment in advance. Please, get your shit together. Sabar bos. Kayak marah banget deh. Hujannya gede banget. Ini gambarnya gitu amat ya. Ada pistol. Itu berantakan kunci. Kok berantakan gini? Di belakang telepon. Ada mesin interaksi lagi. Itu bisa. Oh ini yang tadi tulis ya, Little Riding Hood. Ya ampun. Set tadi bener. Itu kalau nggak salah sih emang ceritanya dimakan sih emang ya. Ya nggak sih yang Little Riding Hood itu. Kalau nggak salah sih. Tapi terakhirnya tolong apa enggak juga gua kurang tahu deh. Buka itu. Buka item apa ya? Ini juga pencet itemnya apa ya? Ada itu ya. Oh berarti bukan di sini kali. Workshopnya berarti bukan di sini ya. Kita lihat ke bawah. Tiga. Ini kan? Oh iya benar. Permisi. Oh ini maksud lukisannya ya. No, this is private. Ini kayak ada pas tempelan gambar-gambar tuh. Ini juga. Kunci. Very tricky style. Itu kayak medali tahun depan ada apa ya? Itu maksudnya apa ya, ganti tracks this time, apa hari kali ini harus dibenerin gitu. Tutup. Terus ini gue ngapain sekarang?
itu notes. Let's see this it. Finish it. Ini gimana? Maksudnya finish. Lu kira pada combat? Two souls, so passionate, so talented, and yet they wanted to build something so ordinary. A home, a wife, a family, peaceful life. Betrayal of everything that made them both artists, and yet they clung to it. Oh udah, masih ada lagi. Oh, wait a minute, kok beda? Kunci. Ini beda loh, ini gue masuk kayak gini loh. Kamu. Oh ini kayak undangan pernikahan sih. Ya lagi game horror sih ya. Ini gak bisa lihat item ya. Gak bisa lihat map, ada item. Bisa lihat map, bisa lihat item. Maksudnya dia dokumen deh gitu ya. Permisi. Halo, dipindah. Langsung berubah lagi dong. Tar dulu sebelum gua keluar gue lihat dulu ada apa. The picture of the Oscar will which tutup lu. Aduh, bisa. Baru mau bilang jangan scare. We are truly thrilled to hear that you accepted our humble proposition. After discussing dates with my colleague, we find this date the best time to open the exhibition. We need time to set everything up. Getting a piano to our gallery will be no small feat. Oh, Scott will blah 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 gallery. Kita sekarang keluar. Kaget tuh jendela. They don't understand what it takes to make a good painting. Ini yang gue lihat tadi. The work doesn't start with the brush. Just like family doesn't start with marriage. It starts with canvas. Itu gambar benteng sih. I can't remember the last time I wore these. The last time I could move freely. First step is the hardest. Langkah pertama itu yang tersulit. Ya emang sih, bener sih emang. Apapun yang lu lakuin, pokoknya pertama tuh. Tunggu tuh gambarnya sebelah kanan gue. Sebentar ya. Oke, balik lagi. Nah itu yang kanan bawah tuh kayak ada pecahan lukisan ya. Oh yang tadi yang benteng ya. Kayaknya ini gue bisa cari pecahan itunya gambarnya. Pak asal gitu. Kunci. Ada korek api. Tunggu ini sih kayak kok tutup. Alamak jang. Ada jalan rahasia. Permisi. Halo, ini ruangan yang sama. Nah lu, ini ruangan yang sama tapi beda ini bangku rubuh.
Iya, bentul. Bentul lu. Dapat kunci, bentul. Bisa dibuka sekarang. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Ya, lah. Gak usah kejelasin ya. Bang gue posisi bener lagi. Ada pintu sekarang. Tunggu, gambarnya kosong. Duk. Lucu kejadian gue barusan. Never forget, nggak pernah lupa. Permisi lu. Enggak sendirian kabar lagi. Nomornya. Oh, yang lain normal tapi. Itu doang tadi yang ini, yang mana tadi ini ya. Beneran lu. Oh, ini lukisan kedua kah? Oh, itu benar-benar tuh ya. Jadi facecam gue geser kiri dulu, jadi bisa ya teman-teman bisa lihat juga ya. Permisi. Alah tuh rusak. Kayak bekas coretan cat gitu. Cat minyak. Permisi. Ada buku, ada kaki gue kelihatan ya? Oh, kaki kelihatan bagus. Yang bagus. Siapa lu? Tunggu, kau pindah posisi. Di mana ini? I think I have the music for all the paintings now. I'm going to play it for you this evening. You're going to love it. Kau pindah posisi. Gelap banget. Ini nggak ada center apa? Nggak ada center ya? Iya, belum ada center. Flash text doang. Zoom doang. Tunggu, ini gambarnya di sebelah no kan tadi ya, di belakang gue ya. Ini gelap banget dah. Ini tuh. Ampun, Mak. Ini tangga. Astaga. Yang tadi pasir. Sekarang kayak merah-merah atau wine kali ya maksudnya ya. Atau anggur gitu, bukan darah, bukan. Pintu rahasia. Permisi. Bangga, you can fight her. She will break you. Kamu gak bisa melawan dia akan menghancurkanmu. Maksudnya, permisi. Lah, ini lagi. Lah, pintunya hilang. Jalannya hilang. Oh, nggak, bukan hilang, tutupan itu kali. Permisi. Pak. Look, closer. Password, tar dulu. Ada kodenya, berarti ntar gue cari dulu ya. Kode dulu. Tuh tikus krisik banget. Udah dirubah. Like what to them.
No matter what we did, the fireplace just wasn't enough to warm this room. Gambar berubah. Tunggu. Sampai di sana 6. Oh, ini berarti ya. 9. Tunggu, posisi lilinnya empat. Tar dulu. Tar dulu, itu gambar lagi. Pecahan ketiga, berarti ada 2 pecahan lagi, 2 gambar lagi. Nungguin 4, lilinnya ada 5. 3, ini 3 lu. 6. Don't be scared. It's just a book, Birdie. Jangan biskar. Ini bikin kejantungan namanya. Apa sesuai urutan 64, 694 coba ya. 694 ya. Coba ya. Oh ya benar 694. Dapat kunci lagi. Oh, suaranya tiba-tiba berubah. This is fine. This is good. These are great conditions. I can finish it. I can. I will. I need to. For all our sakes. For our family. Yeah, permisi. Permisi. For our family? Or just for you? Go on. Tip the scales. Pasang gue baru langkah dikit. Ini tetep aja. Nggak ada bisa interaksi. Misi. Ampun mak. Tunggu. Kalau share aja. Nah, diam terus. Alamak, jangan berubah lagi dong. Ya, tapi HP-nya kayak beneran ya. Maaf. The green of her eyes, the red of my paint. Berubah lagi dong. Maksudnya apa ini? Oh, the prosthesis snatchers, insatiable bastards. Can't afford a new one. Why the damn leg? kaki palsu ya. Misi shapeless dream. Apa mimpi yang nggak berbentuk lu. Aduh, mantang ini gue main game. Ya. Can you hear her? Iya, aku bisa denger. Iya, aku bisa denger. Ngomong gua kasih. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me. Selesai. She will break you. Okay. Lepas salt pack. Itu maksudnya apaan tuh? Oh gambarnya gitu ya, cowoknya duduk. Ceweknya tergeletak gitu, anaknya lagi main.
I think we should drop the toccata here. People won't be able to concentrate on anything but your music. It's about our family, after all. About both of us. I'm sure Thomas would agree with me. Permisi. Emang kisah soal lukis sih, jadi makanya itu lukisan semua ya. Ini kosong gini. Itu frame-nya doang, kanvasnya nggak ada. Ini patung paling nggak ada, paling putus dong. I have a new set, less flashy this time. You were right, it works better. I can't wait for this opening. I've never dreamed of making art together with you. Here we are, and it's all I could have wanted. Ngomong ini nggak ada apa-apa lagi di sini ya. Nggak ada pintu atau apa segala macam. Coba lihat sekali lagi. Ya. Ada pintu dan cuma ada notes doang, yang lain nggak bisa interaksi. Ada suara gabruk. Digabruk. Nah, gabruk, nggak ada apa-apa. Kunci. Berarti ada something dong di sini. Tunggu, ini tunggu sebentar. Ini kalau dari belakang ada itunya, tapi kalau dari depan nggak ada ya, kosong ya. Dan ini kok tunggu, ada frame satu lagi kali bisa diambil. Tuh geledek bikin gua kaget tuh. Ini apa? Ini siapa? Masih nyari apa gue ya? Ada dua sih ya yang kosong frame-nya. Dua apa satu sih? Bentar. Oh, satu doang yang kosong. Bentar, tapi nggak ada yang bisa diinteraksi ya. Bentar ya. Tunggu bentar. Ini kok bisa tiba-tiba ada pintu? Tadi kayaknya nggak ada pintu kan di sini. Ini pintu gue datang ya? Iya sih. Oh iya benar, ini pintu gue datang. Maaf nih, gue saking paniknya nih. Tunggu, enggak, ini yang pintu gue datang sini. Bener, bukan itu. Tunggu, berarti ini ada. Tunggu bentar, Bapak. Ya ampun, berarti bisingin. Will this storm ever run out of rain? Misi. How can two people who once loved each other so fully, so profoundly, drift so far apart? My husband barely speaks to me anymore. He just slithers in and out of his study, obsessively working on one failed painting after another. He won't even sleep with me anymore.
I can tell he's disgusted by me. The look he gave me the other day. That pathetic, hurtful look. The combination of shame, guilt, and repulsion. I've come to realize that I've become a monster in my husband's eyes. It feels like nothing a woman should ever experience. Still, being the good wife that I am, I decided to realize my husband's fantasy. If he thinks me a monster, I will sure as hell act the part. Waduh. Itu. Satu gambar lagi. Nah, lu kan berubah lagi kan lu. Berubah lagi kan lu. Permisi. Buka. Pas jejak kaki dong. Astaga, kaki naik ke atas situ. Watch him drown. Dear sir or madam, we must kindly, albeit strongly, urge you to keep your voices down during the night. Your marital problems, while regrettable, are a private matter and should remain that way. They are certainly of no concern to us and especially our children. Please, consider that not everyone is a freelance artist. Some of us have to get up early and work for a living. We need our sleep. We must also warn you that if things continue the way they are now, we will be forced to call the police. My home is my castle. Locked inside, I am safe. Ya ampun, dia sampai kayak segininya. Ini sih. Nah, oke teman-teman, kalau untuk hari ini sampai sini dulu ya. Ini gue udah hampir nyaris 1 jam. Ini masih kayaknya dari ini sih kayaknya untuk sementara gue masih nyari 5 potongan gambar. Dan ini kayak kesan tentang seorang cowok yang jadi pelukis, tapi dia terlalu terobsesi ya sama profesinya sebagai seorang pelukis sampai istrinya sendiri kayak dicuekin gitu. Dan kondisi surat yang biasa gue dapetin kayaknya mereka sering ribut lah gitu, bisa dibilang sampai tetangganya negor dan sampai ngancem mau panggil polisi kalau mereka tuh masih terus berantem ya. Dan untuk apa namanya, kayak ada sesuatu nih mesti taruh. Dan untuk sementara sih aku masih agak sedikit bingung, masih meraba-raba ya kisahnya apa. Tapi yang gue tangkap pokoknya gitu. Dan ya jam scare sih masih biasa tapi lumayan ngagetin. Dan oke lah teman-teman, kita akan izin lagi nih besok ya. Dan terima kasih teman-teman nih, sampai kalian terhibur. Dan jika kalian terhibur, bantu like dan subscribe juga. Jangan lupa lonceng-loncengnya. Tening. Jadi saat melakukan video-video baru lagi berikutnya, kalian tidak ketinggalan dan kita tetap bisa susun bareng. Yang kalian ada kritik, tips, saran, atau apapun itu tentang game ini atau game-game lainnya, saya komen di bawah. Nanti gue akan mencoba dan jawabnya. Baik teman-teman, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.